Hello everybody. So ela unnaru andaru? Am I audible and visible? Yes. So welcome to this session. A very good evening. And ee roju biology special test exam aithe meer andaru rasaru, isn't it? And 11:30 or 12 o'clock around, I got this message from Arvind. Okay. So Hyderabad nunchi Arvind has messaged this, that నిన్న మనం ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసామో we got that questions only. Okay. And then I asked him to share the paper అయితే షేర్ చేశాడు. సో పేపర్ లో చూడగానే even I found that yesterday మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో all those questions were there in the question paper, isn't it? So Arvind have shared the question paper from Hyderabad district. Okay. So yeah, స్పెషల్ టెస్ట్ లో మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇట్ హెల్ప్డ్ అ లాట్. థ్యాంక్స్ మ్యామ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే. స్పెషల్ టెస్ట్ లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ మేము డిస్కస్ చేసామో మనం నిన్న నైట్, ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా, ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే. సో ధనలక్ష్మి సేయింగ్ ఎస్ మ్యామ్, వీ గాట్ ద సేమ్. వెరీ గుడ్ ధనలక్ష్మి. సో హౌ వాజ్ యువర్ పేపర్? శ్రీప్రియ ఎస్. అండ్ సాయి వర్షిత, బన్నీ, పవన్ సాయి, హౌ ఆర్ యూ? Dr. Anvesh, good evening. So మనము like discussed questions, we usually get that. Anduke, that is the reason you all should attend the live sessions. Biology live sessions ఎప్పుడైతే జరుగుతుంది, పేపర్ డిస్కషన్ కానివ్వండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మ్యారథాన్, పార్ట్ బి మ్యారథాన్, అవన్నీ తప్పకుండా మీరు అటెండ్ అవ్వండి. ఎవ్రీ ఇయర్ this is the situation. Whatever we discuss in the live sessions, our questions are 100% sure shot ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో అది మీరు కంప్లీట్లీ ట్రస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫాలో ద ఛానల్. ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఏదైతే బయాలజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో దోస్ క్వశ్చన్స్ వర్ దేర్ ఇన్ ద పేపర్. ఓకే. సో అది మాత్రం మీరు నమ్మొచ్చు. 200% ట్రస్ట్ చేయొచ్చు. ఛానల్ ని ఫాలో అయ్యి బయాలజీ టెన్షన్ అయితే మీరు వదిలేసేయండి. దానికోసం నేను ఉన్నాను. యూ జస్ట్ రెగ్యులర్లీ ఫాలో ద క్లాసెస్, రైట్? So before we discuss the paper, this is the paper, special test paper. But before that, let me tell you something about e-book. E-book anedi, it is now available. It is now available for YouTube students also. Okay. It is now available for YouTube students also. అసలు ఏంటి ఈ e-book? మిషన్ 600 బ్యాచ్ మన ఛానల్లో ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కదా. ఎస్, సండే ఏ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఏంటి లావణ్య, సండే మ్యారథాన్ గురించి అడుగుతున్నావా? సో ఈ బుక్ మిషన్ మ్యారథాన్ స్టూడెంట్స్, మిషన్ 600 స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ అడిగారు, మ్యామ్ ఓన్లీ మిషన్ 600 స్టూడెంట్స్ కేనా, మనకు అసలు ఏమీ లేదా, యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఇవ్వరా అంటే, సో మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ దాట్ యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఈ బుక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వితౌట్ ద మిషన్ 600 కోర్స్. ఓకే. సో మిషన్ 600 కోర్స్ కాకుండా ఓన్లీ ఈ బుక్ ఒక మినిమల్ ప్రైస్ తో ఇప్పుడు దొరుకుతుంది మీ అందరికి. రేపు 31st జనవరి, ఓకే, సాటర్డే రోజు 8 PM లైవ్ మీరు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అయి ఉంది. అక్కడ లైక్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి లైక్ నోటిఫికేషన్ బటన్ ని కూడా ఆన్ చేసేయండి. సో దాట్ లైవ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ బుక్ ఇస్ నౌ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో బీ రెడీ. ఓకే. సో లెట్స్ డిస్కస్ ద పేపర్. పేపర్ లో చూద్దాం. మ్యామ్ February 9th నుంచి FF4 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. FF4 ఏంటి నాన్న, మళ్ళీ FF4 కూడా ఉందా? స్పెషల్ టెస్ట్ తర్వాత మనము డైరెక్ట్ ప్రీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే. సో వన్స్ ద స్పెషల్ టెస్ట్ ఇస్ ఓవర్ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, మనము బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ప్రీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయాలి. బికాస్ ప్రీ ఫైనల్ కి చాలా చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ప్రీ ఫైనల్ కి బాగా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో దాట్ ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మనకు సూపర్ డూపర్ గా ఉంటుంది. ఓకే. మ్యామ్ హిందీ గ్రామర్ తీసుకోండి. తీసుకుంటాను. అనితా సంతోష్, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ, ఐ విల్ బి దేర్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. మ్యామ్ ఈ బుక్ ఎలా కొనుక్కోవాలి అవన్నీ రేపు 8 o'clock సాటర్డే 8 PM సెషన్ కి మీ అందరికి తెలుస్తుంది. ఓకే.
థ్యాంక్ యూ అంజులా బ్లాగ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే చలో, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Write the materials you have to use to observe pollen grains in your school lab. Okay, అసలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరందరూ మంచిగా వినండి. ఇది ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్, ఈ 2 చాప్టర్స్ లో బాగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ నుంచి 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 6 మార్క్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇవన్నీ మెయిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కాకుండా మీరందరూ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్, చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడండి, నిన్ననే నేను చెప్పాను, యూ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది అవన్నీ మీరు కవర్ చేయండి. బికాస్ ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు, మనం చెప్పలేం. ఇక్కడ చూడండి, పోలెన్ గ్రెయిన్ యాక్టివిటీ. అసలు పోలెన్ గ్రెయిన్ యాక్టివిటీ ఏది? మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్ పిక్చర్ ఇచ్చి ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు కదా. ఓకే, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ అని. సో అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ ఒకసారి మీరు చదువుకోండి. దిస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేము. ఇలాగే లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి 2025 పేపర్, ఫైనల్ పబ్లిక్ పేపర్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మీ అందరికి ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో మెమేలియన్ హార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగారు. అసలు ఆ మెమేలియన్ హార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. అది ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. అది 6 మార్క్స్ లో, అది కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఇస్తారు అని ఎవ్వరు అనుకోలే. సో అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మీకు అడిగేస్తారు. సో బీ రెడీ, ప్రిపేర్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, శ్రీప్రియ మ్యామ్ ఏదో క్విజ్ అని పెట్టారు గ్రూప్ లో. నక్షత్ర క్విజా? నేనే పెట్టానా? క్విజ్ కాదు, సెషన్ పెట్టాను కదా, లైవ్ సెషన్. విచ్ క్విజ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నక్షత్ర? సో ఇక్కడ చూడండి, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్ ఏంటి? టేక్ అ స్లైడ్, అయితే స్లైడ్, వాటర్ అండ్ ఫ్లవర్ లైక్ హైబిస్కస్, ట్రైడాక్స్, మెరీగోల్డ్. ఇవన్నీ ఫ్లవర్ కూడా, అంటే ఇది ఒక మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు దిస్ ఆల్సో వన్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్, మైక్రోస్కోప్. అర్థమైందా? సో ఏమేం మెటీరియల్స్ మనకు కావాలి ఇక్కడ? ఒకటేమో స్లైడ్, ఇంకొకటి వాటర్, దెన్ వీ నీడ్ అ ఫ్లవర్ లైక్ హైబిస్కస్, ట్రైడాక్స్, మ్యారీగోల్డ్ ఫ్లవర్, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ వన్ మైక్రోస్కోప్. Okay, so all these are important apparatus or materials required for this pollen grain observation. Okay, asalu observation of pollen grain idi kuda manaku adugutaru. Did you expect this? So that is the reason yesterday I told all of you, tappakunda meeru మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కవర్ చేయండి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెషన్ కంటే ముందు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి, క్విజ్ ఉందా టెలిగ్రామ్ లో? క్విజ్ కాదు కదా, అది లైవ్ సెషన్. 31st రోజు ఒక లైవ్ సెషన్ ఉంది. ఓకే, వీ క్విజ్ జాయిన్ ద ఛాలెంజ్ నౌ. జాయిన్ చేసి చూడండి ఏముంది ఆ క్విజ్ లో, అది పార్టిసిపేట్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ లో కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని క్విజ్ క్వశ్చన్ పెడుతూనే ఉంటారు. సో అవి మీరు లైక్ అటెంప్ట్ చేసి దాంట్లో జాయిన్ అయిపోవాలి. ఓకే, అండ్ క్విజ్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. టుమారో సోషల్ టెస్ట్. ఎస్ సోషల్ టెస్ట్ టుమారో. ఓకే, విరాట్ కోహ్లీ, హౌ ఆర్ యూ విరాట్ కోహ్లీ? షలేం, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ షలేం? ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా అందరికి. నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సలైవరీ గ్లాండ్ స్టాప్ సెక్రెటింగ్ సలైవా? ఇది సేమ్ డిట్టో క్వశ్చన్ నిన్ననే మనం డిస్కస్ చేసాము, ఇజంట్ ఇట్? సేమ్ క్వశ్చన్. సో సేమ్ టు సేమ్ క్వశ్చన్ వి గాట్ ఇన్ స్పెషల్ టెస్ట్ టుడే. సో ఒకవేళ సలైవరీ గ్లాండ్స్ సలైవా సెక్రేషన్ స్టాప్ చేసేస్తే
If salivary gland is like not secreting saliva, then what happens? First of all, మీరందరూ లైవ్ చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు నాకు చెప్పండి, salivary glands లో which is the secretion of salivary glands? It is nothing but saliva, isn't it? So ee saliva importance enti? Digestion lo saliva importance enti? So digestion lo saliva importance vachesi it has salivary amylase. Salivary amylase enti? Salivary amylase actually oka enzyme. Idi oka digestive enzyme. So this enzyme has one more name. ఇంకొక పేరు ఏంటంటే టైలిన్. salivary amylase అనొచ్చు, లేకపోతే we can also call it as టైలిన్. Clear? Very good, Teja, Lokesh, superb. This is for AP or TS. Salivary amylase is for whole India. AP TS అని కాదు. చెప్తాను కదా. See, I always say this. బయాలజీలో మీరు AP TS కన్నా ఏదైతే డిస్కషన్ నడుస్తుంది, ట్రై టు లిసన్ టు దట్ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్చువల్ క్లాస్ నడుస్తుందా, ఏపీ ఆర్ టిఎస్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ అటెండ్ దట్ క్లాస్. ఓకే వివేక్, ఈ సెషన్ తొందరగానే అయిపోతుంది. ఓకే, పేపర్ డిస్కషన్ కదా, ఒక 45 minutes లోనే అయిపోతుంది, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టోటల్. ఓకే, సో salivary glands, if it will stop secreting saliva, just in case, imagine salivary glands, they are not able to secrete saliva, అప్పుడు ఏమైతుంది, salivary amylase enzyme అనేది secrete అవ్వవు. salivary amylase secrete అవ్వకపోతే ఏదైతే స్టార్చ్ మనం తింటామో, స్టార్చ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, those carbohydrates or starch will not be broken down. Okay, this will not be broken down into maltose. అయితే మీనింగ్ ఏంటి, కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ కేర్ బై ది salivary amylase. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ జరిగేది మౌత్ లో. salivary amylase is doing carbohydrate digestion. సో అది ఉండవు అన్నమాట. ఇఫ్ saliva is not secreted, there will not be any carbohydrate digestion. Okay, మ్యామ్ ఏపీ సెషన్ కోసం వెయిటింగ్. ఎస్ షలేం, డోంట్ వరీ, ఏపీ అండ్ టిఎస్ కంబైన్ సెషన్ రాకపోతుంది. ప్రీ ఫైనల్ సిరీస్, ఒక కొత్త సిరీస్ ప్రీ ఫైనల్ కోసం ప్రిపరేషన్ అనేది మొదలు పెడదాం ఇంకా. ఓకే, జస్ట్ 1-2 days లో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. పవన్ సాయి, ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ యూ, వై విల్ ఐ ఇగ్నోర్ యూ? ఓకే, యు ఆర్ అవర్ జూనియర్ స్టూడెంట్ హియర్, 9th class. Like everybody likes you, Pavan. No, we will not ignore you. We will never ignore you. Yes, Pavan. So, ee question అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 2 marks లో ఏం అడిగారు? Write 2 eco-friendly practices to reduce waste in your locality. మీ లొకాలిటీలో వేస్ట్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి? ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ టు రెడ్యూస్ వేస్ట్ అంటే మనము 4R గురించి మాట్లాడొచ్చు. Okay, so what are the 4 R's? Who will tell me what are the 4 R's to reduce waste? Waste materials ni reduce cheyadaniki 4 R's anedi enti? Which are the 4 R's? Okay, సిద్ధు మీరు బయో చెప్తున్నారు. అవునా, నేను బయోనే చెప్తాను. షలేం, అవును, ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయను, ఎందుకంటే ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ, ఎవ్రీ స్టూడెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. కానీ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ మై ప్లేస్. ఓకే, సో hundreds of students will be there and one teacher. సో కొన్ని మెసేజెస్ మిస్ అవుతాయి, సో మీరు కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. రీయూజ్, రిఫ్యూజ్, రీసైకిల్, రెడ్యూస్. వెరీ గుడ్ నక్షత్ర, వెరీ గుడ్. ఓకే, సిద్ధు హిందీ ఎగ్జామ్ అయిందా? నో ప్రాబ్లం. లావణ్య, వెరీ గుడ్. అన్వేష్, వెరీ గుడ్. అరవింద్, మ్యామ్ సండే సెషన్ టైమింగ్. అరవింద్, నువ్వే నా మెసేజ్ చేసావు, పేపర్ షేర్ చేసావు. సండే సెషన్ టైమింగ్ మ్యారథాన్. సండే ఒక మ్యారథాన్ ఉండకపోతుంది, బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కంబైన్డ్ మ్యారథాన్. సో సండే మీరు అందరూ మార్నింగ్ అవైలబుల్ ఉంటారా? అంటే మార్నింగ్ 9 o'clock టు ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clock బయాలజీ తీసుకోమంటారా, లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ 3 to నైట్ 9 o'clock బయాలజీ తీసుకోవాలా? చెప్పండి, ఒక సూటబుల్ టైం చెప్పండి మీరు. ఓకే,
సో 4 hours గురించి రాస్తే ఇక్కడ 2 ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ అడిగారు. మీరు అవుట్ ఆఫ్ 4 ఏదైనా 2 ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ వి విల్ సీ ద 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఈ రోజు స్పెషల్ టెస్ట్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఏం అడిగారు? రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్. ఓకే, సో నిన్ననే దీని మీద స్పెసిఫిక్ గా ఇన్సిస్ట్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్. అండ్ మళ్ళీ నేను చెప్పాను ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్. ఓకే, సో ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది డైరెక్ట్ గా 6 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. మొత్తం అన్ని పిరమిడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. లేకపోతే ఇది అడిగే విధానం ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుంది అంటే 4 మార్క్స్ లో ఒక్కొక్క పిరమిడ్ గురించి అడగడం జరుగుతుంది. రైట్ అబౌట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్, రైట్ అబౌట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, రైట్ అబౌట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ వన్ మోర్ నంబర్, బయోమాస్. ఎస్, ఇంకొకటి ఏంటి? పిరమిడ్ ఆఫ్ మ్యామ్ విచ్ వన్ ఫస్ట్ అంటే నక్షత్ర. ఏమైంది నక్షత్ర ఈజ్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. మ్యామ్ దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ పిరమిడ్. ఎస్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. బయోమాస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఉంది కదా, అది ఆపోజిట్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అన్నమాట. మ్యామ్ మీరు నైట్ తీసుకోండి ప్లీజ్. నైట్ ఏ సెషన్? విచ్ సెషన్? పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎస్ లావణ్య. సో పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అండ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్. సో సెపరేట్ గా 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. లేకపోతే ఎలా అంటే బ్రీఫ్లీ అబౌట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇక్కడ చూడండి, బయోమాస్ 4 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. explain it. ఓకే, నక్షత్ర 3 to 9 తీసుకోమంటున్నారా? మ్యామ్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ తీసుకోండి సండే రోజు. ఆఫ్టర్నూన్ అంటే 3 o'clock. 6 to 11 తీసుకోవాలా? యాక్చువల్లీ సండే రోజు ఒక 12-hour మ్యారథాన్ అవుతుంది. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సోహెల్ సార్ తీసుకుంటారు 6 hours, బయాలజీ 6 hours నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, సో 12 hours టోటల్ కంప్లీట్ సైన్స్ అన్నమాట. ఫిజికల్ సైన్స్, బయాలజికల్ సైన్స్ కంబైన్డ్ గా ఒక సెషన్ ఉండకపోతుంది సండే. సో బయాలజీ సెషన్ మీకు ఎప్పుడు కావాలి? మార్నింగ్. అంటే సెషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 10 to 10 లేకపోతే 9 to 9. ఓకే, సో ఫస్ట్ హాఫ్ లో బయాలజీ కావాలా, సెకండ్ హాఫ్ లో బయాలజీ కావాలా, అదే అడిగాను. ఓకే మ్యామ్, మిమ్మల్ని నైట్ తీసుకొని క్లాస్ అని అన్నాను. ఓకే నక్షత్ర, ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఓకే మ్యామ్, టుమారో లాస్ట్ ఎగ్జామ్. ఎస్ ఫర్హాన్, టుమారో లాస్ట్ ఎగ్జామ్. అండ్ ఫర్హాన్, యూ గాట్ దిస్ ఇన్ టుడేస్ ఎగ్జామ్ నా? బయోమాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు, ఇజంట్ ఇట్? మ్యామ్ డే టు డే లైఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. దాసు నాయక్. ఓకే మ్యామ్, సెక్షన్ 3. వెయిట్ సెక్షన్ 2 ఇంకా అయిపోలేదు కదా మనకు. సో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బిఫోర్ వి అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, వి షుడ్ నో వాట్ ఈస్ బయోమాస్. సో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఏంటి? దానికంటే ముందు ఫస్ట్ మనకు బయోమాస్ మీనింగ్ తెలవాలి కదా. బయోమాస్ అంటే ఏంటి? ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం వేస్ట్. సపోజ్ ప్లాంట్ వేస్ట్ మెటీరియల్, యానిమల్ వేస్ట్ మెటీరియల్. సపోజ్ కౌ డంగ్ అనేది ఒక యానిమల్ వేస్ట్, క్యాటిల్ వేస్ట్ కదా. సో కౌ డంగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్, కానీ దాని నుంచి మనం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం వేస్ట్ మెటీరియల్ ని బయోమాస్ అంటాము. హ్యూమన్ వేస్ట్ కావచ్చు, యానిమల్ వేస్ట్ కావచ్చు, ప్లాంట్ వేస్ట్ కావచ్చు. ఎనీ సపోజ్ ఒక ప్లాంట్ ఈజ్ డెడ్, సో ఆ డెడ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే వుడ్ ఆర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ లీవ్స్,
So all the waste material of that particular plant is biomass. Okay, so waste material of any living organism, that is nothing but biomass annamata. Sarena? So biomass nunchi manamu energy produce cheyagalugutunnamu ante that is biofuel annamata. Ippudu clear? So biomass ante any living organism waste material ఏదైతే ఉంటుంది that is biomass. అదే బయోమాస్ నుంచి ఒకవేళ ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ బయోఫ్యూయల్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కౌడంగ్. కౌడంగ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్, అనిమల్ వేస్ట్. సో ఆ కౌడంగ్ నుంచి ఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? కౌడంగ్ ని డ్రై చేసి ఇట్లా కేక్ లాగా తయారు చేస్తారు కదా, అండ్ దాన్ని వంట చేయడానికి అయినా లేకపోతే ఫైర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇట్లా మంట పెడతారు, ఇజంట్ ఇట్? సో లైట్ ఎనర్జీ అండ్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అయితే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, అందుకే దట్ ఈస్ బయోఫ్యూయల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బయోఫ్యూయల్. అర్థమైందా? క్లియర్? Xeno. Oh, such a nice way of saying that. Xeno XYY. Okay. Oh, you are lucky. Okay, what is going on? What's the discussion going on? Ma'am, I got 40 by 40 in biology. Yes, very good. 40 by 40 in biology. Then, so biofuel and biomass అర్థమైంది కదా. సో బయోమాస్ ది మనం ఒక టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ లో బయోమాస్ ఒకవేళ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? కింద ప్రొడ్యూసర్స్ బయోమాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ లో అంటే ఎనీ ఈకోసిస్టమ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద ల్యాండ్. సో టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ లో బయోమాస్ వచ్చేసి 1000 kg ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మాస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్, మెల్లమెల్లగా బయోమాస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. బయోమాస్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, సో బయోమాస్ డిక్రీజెస్ కాబట్టి టాప్ కార్నివోర్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని బయోమాస్ ఇస్ ద లీస్ట్ వన్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ బయోమాస్ విల్ బి ద హైయెస్ట్ వన్. ఓకే, సో టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ లో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఎలా ఉంటుంది? టెరెస్ట్రియల్ ఈకోసిస్టమ్ లో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇలానే ఉంటుంది, స్ట్రేట్ గా, అప్ రైట్ గా. ఓకే, కానీ బయోమాస్ పిరమిడ్ ఇన్ ఆక్వాటిక్ సిస్టమ్ అంటే వాటర్ బాడీస్ లో, ఆక్వాటిక్ సిస్టమ్ లో దట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్వర్టెడ్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, one minute. Fine. Ma'am, my name is Yamini. Hello, Yamini. Ma'am, 9th class AP ki biology session తీసుకోండి. Okay, 9th class students, మీ అందరి కోసం మనము ఒక we all have planned one thing. ఆ ప్లాన్ ఏంటంటే we are just going to give you important questions for your final exam. Okay? Yes, Srishailam. బయాలజీకి నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ మీరు అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, అది ప్రిపేర్ అవ్వండి, తప్పకుండా అక్కడ నుంచి యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వశ్చన్స్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఈ రోజు కూడా అదే జరిగింది కదా. ఎస్టర్డే ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ ఈ రోజు స్పెషల్ టెస్ట్ లో అడిగారు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్. వై ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్? బికాస్ ఫైటోప్లాంక్టాన్స్ వెయిట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. దెన్ స్మాల్ ఫిష్ వెయిట్ దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లార్జ్ కార్నివోర్స్ ఆర్ ఫిష్ వెయిట్ అనేది దానికంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో టాప్ బాటమ్ టు టాప్ మనం వెళ్తే బయోమాస్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఇట్ విల్ కీప్ ఇంక్రీజింగ్. అందుకే అది ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. అర్థమైందా అందరికి? ఎస్. సో దిస్ వాజ్ వన్ క్వశ్చన్. 4 marks లో పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ అడిగారు ఈ రోజు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 4 marks లో ఒక టేబుల్ అడిగారు, చెక్కర్ బోర్డ్. ఓకే, దే హావ్ గివెన్ వన్ చెక్కర్ బోర్డ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. హియర్ దే హావ్ గివెన్ వన్ చెక్కర్ బోర్డ్. దిస్ ఇస్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఒక్క 4 mark క్వశ్చన్, ష్యూర్ షార్ట్ పక్కా క్వశ్చన్ అని ముందే చెప్పాను, ఇజంట్ ఇట్? సో చెక్కర్ బోర్డ్ లో 4 marks లో
సోషల్ ఎస్ ఎస్ ఉంది ఉంది మ్యారథాన్ ఉంది. అయ్యో సిద్ధు ఏమైంది సిద్ధు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? మిషన్ 600 లో ఏం ప్రాబ్లం అయింది? మ్యామ్ విల్ యూ మేక్ అ వీడియో ఫర్ సోషల్ టెస్ట్? సోషల్ టెస్ట్ నేను కాదు, సార్ చేస్తారు. ఈ సెషన్ తర్వాత ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, యామిని, సిద్ధు, ఓకే, సుమా, ఎస్ సుమా. సో ఇక్కడ చూడండి చెక్కర్ బోర్డ్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. దిస్ ఇస్ వై, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద చెక్కర్ బోర్డ్ అన్నమాట, గివెన్ చెక్కర్ బోర్డ్. సో దీన్ని మనం క్రాస్ చేసేద్దాం. లెట్ us క్రాస్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది క్రాస్ చేసినప్పుడు హియర్ విల్ గెట్ క్యాపిటల్ వై, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, హియర్ వి విల్ హ్యావ్ స్మాల్ వై. ఓకే, సో మెన్షన్ ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏదైతే ఉంటుంది దీంట్లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫినోటిపిక్ రేషియో? ఓకే, ఫినోటిపిక్ రేషియో. So here if you see what is the phenotypic ratio here, this is yellow, this is also yellow, ఇది yellow, ఇది ఒకటే green, only this one is green. So 3 yellow is to 1 green. అయితే మనకు రేషియో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1. డోంట్ రైట్ 1:3, యూ షుడ్ రైట్ 3:1. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 3:1 రేషియో. ఫినోటిపిక్ రేషియో ఇక్కడ ఏంటంటే 3:1. అర్థమైందా? ఎస్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద గివెన్ చెక్కర్ బోర్డ్ ఆర్ పన్నెట్ స్క్వేర్, దీంట్లో క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ ఎల్లో, సి క్యాపిటల్ వై అంటే ఎల్లో, స్మాల్ వై అంటే గ్రీన్. సో హౌ మెనీ ఎల్లో కలర్ సీడ్స్ ఆర్ హియర్? టోటల్ 3. అంతే కదా, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎల్లో, క్యాపిటల్ వై ఉందా? ఎల్లో కలర్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఉందా? ఎల్లో కలర్. ఇక స్మాల్ వై ఉంది కానీ అది రెసెసివ్ కదా, అది సప్రెస్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ క్యాపిటల్ వై మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఎల్లో, ఓన్లీ దిస్ వన్ ఇస్ గ్రీన్. అందుకే 3:1 ఫినోటిపిక్ రేషియో. ఫినోటిపిక్ రేషియో అంటే ఏంటి? ఫిజికల్లీ కనపడానికి బయటికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఫినోటిపిక్ రేషియో అన్నమాట. లోపల జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఆ జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ ఇస్ ద జీనోటిపిక్ రేషియో. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం. 9th క్లాస్ ఏపీ బయాలజీ. అయ్యో సత్యశ్రీ లక్ష్మి, ఐఎమ్ సో సారీ, ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నావు కానీ అది జరగట్లే. సో ఏపీ బయాలజీకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మేము ఇస్తాము. ఓకే, షలీం, మిషన్ 600 లో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అయిపోయింది కదా. ఫర్హాన్, సుహానా, ఓకే, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? చలో, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద heterozygous traits from the above checkerboard. Heterozygous meaning ఏంటి? See, if I write capital T, ఇది homozygous. If I write capital T, small t, it is not homozygous. If I write small t, ఇది homozygous. So same ఉంది కాబట్టి homozygous. ఇది కూడా homozygous. ఓన్లీ దిస్ వన్ ఇస్ heterozygous. డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా, అది heterozygous. సో ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ద heterozygous traits. ఈ అబోవ్ చెక్కర్ బోర్డ్ లో heterozygous traits చెప్పగలుగుతారా? ఎస్, లిఖిత, స్టోలెన్ హార్ట్, గుడ్ ఈవినింగ్. Hi Lasya, you just came back from school. So how was your special test? How did you write your exam? Yes. So just see here. Identify the heterozygous traits from the above checkerboard. This is heterozygous and this one is heterozygous. So two heterozygous kada. Idi oka heterozygous trait, idi inkoka heterozygous trait. Write the dominant trait from the above checkerboard. Above checkerboard nunchi dominant trait edi? Which one is the dominant trait here? Which one is the dominant trait here?
క్యాపిటల్ వై ఈస్ డామినెంట్ అఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే ఈ క్యాపిటల్ వై వచ్చేసి రౌడీ. ఓకే, క్యాపిటల్ టీ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఆర్ ఎనీథింగ్ క్యాపిటల్ ఇలా అలీల్స్ లో ఉంటే అది రౌడీ లాగా డామినెంట్ చేస్తుంది. అది ఏం చేస్తుంది? సపోజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, సో దిస్ క్యాపిటల్ వై విల్ ట్రై టు సప్రెస్ అండ్ స్మాల్ వై విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, సారీ, స్మాల్ వై విల్ బి సప్రెస్డ్ అండ్ క్యాపిటల్ వై విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ అన్నమాట. అందుకే క్యాపిటల్ వై హియర్ ఇట్ ఈస్ ద డామినెంట్ వన్. ఓకే, Shalem, you got 20 out of 20. Very good. Good boy. Ma'am, నేను బయోమాస్ ఆపోజిట్ రాసాను. అయ్యో ప్రజ్వల, ఎందుకు ఆపోజిట్ రాసావు? నో ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ టైం యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఓకే, స్పెషల్ టెస్ట్ పర్వాలేదు, కానీ మనకు ప్రీ ఫైనల్స్ లో అలాగే ఫైనల్స్ లో ఎట్లాంటి మిస్టేక్స్ జరగకూడదు. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఎంత? మామూలుగా ఎనీ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, genotypic ratio will be 1:2:1. Okay, and phenotypic ratio will be 3:1. So phenotypic ratio is 3:1, genotypic ratio is 1:2:1. Okay, clear? Fine. Next, one more 4-mark question. ఇక్కడ ఏం అడిగారు? What suggestions would you give to a farmer with less water resources? Just imagine ఒక farmer దగ్గర water resources is not available. Proper water resources available గా లేకపోతే, okay, proper water resources available గా లేకపోతే what would be the problem? So మీరు ఆ farmer కి ఎట్లాంటి suggestions ఇస్తారు? Okay, సో సజెషన్స్ ఏమి ఇస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ షాట్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో ఫార్మర్ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్, దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ యూ కెన్ గివ్ ఇస్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్, దిస్ decreases reduce water consumption by 70%, and you can also write about broad bed furrow and plantation of Gliricidia on bunds. Okay, సో ఇవన్నీ చేస్తే కనుక వాటర్ వేస్టేజ్ ని స్టాప్ చేసుకోవచ్చు, ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక ఫార్మర్ దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ ఫార్మర్ దగ్గర వాటర్ ఎక్కువగా అవైలబుల్ లేదు. సో ఇవన్నీ స్టెప్స్ ని ఫాలో అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫార్మర్ కి ఎట్లాంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ ప్రాబ్లం అనేది జరగవు. ఓకే, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, వెరీ గుడ్ సుహానా. Got it. Sprinkling system for irrigation, very good Prasanna, adi kuda manam rayochu. Devara, ma'am, I wrote capital Y, will I get marks? For 5th question, 3rd one. Okay, nimisham. 5th question, 3rd one, dominant trait from the above checkerboard. Yes, you will get marks if you have written capital Y, dominant trait kada. So dominant trait ante capital Y, idi kuda rayochu, even this is also dominant, but in short if you write capital Y is the dominant, you will get marks. Okay, Devara, you will get, no problem. Okay, crop exchanging, crop rotation, very good. Telugu trailer, em ardham kaale? Ma'am, naaku ivala maths exam unde ma'am, bio and physics rendu repu unnai, and my maths exam was not good. Why, Lasya, what happened? Why your maths exam was not good? ఓకే, సో డోంట్ వరీ, యూ కెన్ ఇంప్రూవ్. ఇంకా మనకు టైం ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి మంత్ అయితే ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్. దిస్ 1 month is going to be super critical month for you. సో అన్ని మర్చిపోవాలి. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. బాగా గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. తప్పకుండా మీరందరూ యూ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్. ఓకే లాస్యా, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్, రైట్? నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద సెక్షన్ 3. సెక్షన్ 3 ఒకసారి చూసేద్దాం. సెక్షన్ 3 లో ఏమేమి అడిగారు? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓవర్ నా. సెక్షన్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్, సెక్షన్ 3 లో 3 క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, ఎనీ 2 యూ హ్యావ్ టు అటెండ్. అండ్ ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ మీకు టైం ఉంది అంటే మీరు చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయండి. ఖాళీగా హాయిగా ఇట్లా 1 hour కూర్చుంటారు, దాని బదులు మీరు ఒక చాయిస్ క్వశ్చన్ అయినా రాసేయండి. ఎందుకంటే 2 ఇంటర్నల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రాశారు అనుకోండి,
రెండు కరెక్షన్ చేస్తారు ఎగ్జామినర్. దే విల్ కరెక్ట్ బోత్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఏదైతే హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తుంది మీకు అది కన్సిడర్ చేస్తారు. సో బెటర్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఇఫ్ టైం ఉంటే, టైం మేనేజ్మెంట్ చేయగలుగుతారు అంటే ఇది తప్పకుండా రాయండి. ఓకే, ఎస్ఎస్ ఎడిట్స్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సుమా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్స్ మీద సెపరేట్ గా ఒక మంచి రికార్డెడ్ వీడియో పెడతాను, అది చూడండి మీరు అందరూ. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ see here, explain Mendel laws. So next you have to explain the Mendel laws. Yes, uncle, just I think I need 10 minutes more. Okay. ठीक है. Okay, now you just look here. What are the materials required and procedure you have followed to show how stomach is protected from secretions of their own acid? యాక్చువల్లీ ఆఫీస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఒక మీటింగ్ కోసం, క్లాస్ తర్వాత మీటింగ్ అటెండ్ అవుతాను అని చెప్పాను. మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ మై లాంగ్ ఆన్సర్, దట్స్ వై ఐ డోంట్ రైట్ 3 ఆన్సర్స్. ఓకే ఫర్హాన్, దట్ ఈస్ ఫైన్. నేనేం చెప్తున్నాను, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ 1 hour ముందు మీరు పేపర్ కంప్లీట్ చేసేసినారు అనుకోండి, లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మీరు పేపర్ కంప్లీట్ చేసేసినారు అనుకోండి, డోంట్ సిట్ ఐడల్, అట్లీస్ట్ రైట్ ద చాయిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, చలో. Okay, listen here. Explain Mendel laws. What are the Mendel laws? Quickly, I'll tell you what are the Mendel laws. Mendel studied the inheritance of characters in pea plant. Pea plant ante idi Pisum sativum, isn't it? So pea plant is nothing but Pisum sativum. So pea plant ni research chesin tarvata Mendel have observed these 3 laws. So what are these 3 laws? First law, law of dominance. Second law, law of segregation. Third law వచ్చేసి law of independent assortment. Okay, law of dominance, law of segregation, one more is law of independent assortment. Law of dominance అంటే ఏంటి? Quickly I'll explain you. Listen, very very important. Mendel 3 laws చూసారా? 6 marks లో అడుగుతున్నారు. 6 marks లో they are asking about Mendel 3 laws. Okay, 3 laws లో ఫస్ట్ ఏంటంటే law of dominance. Out of ఇక్కడ చూడండి, out of a pair of contrasting characters present together. ఈ PDF కూడా నేను పెడతాను, you can see the answers. Okay, class అయిపోగానే PDF will be there in the description as well as Telegram. You all need to join Telegram. మీరు అందరూ Telegram ఛానల్ ఇంకా జాయిన్ అయ్యారా లేరా చెప్పండి నాకు. yes, Telegram ఛానల్ అయితే పక్కాగా డెఫినెట్ గా జాయిన్ అవ్వాలి for PDFs. Ma'am, I'm weak in maths but I'm strong in biology. Okay, last year. So next year you can, if interested, you can go for BPC. But try to make your math strong. Okay, math strong ane undali. Chalo. So next one, out of a pair of contrasting characters present together. For example, capital T, small t, idi oka pair of characters present together. దీంట్లో ఏముంటుంది? ఈ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ లో ఇది ఒక క్యాపిటల్, ఇది ఒక స్మాల్. Capital and small, whenever they are present together, one will be dominated and one will be suppressed. That is the rule. One will be dominated, one will be suppressed. Okay, ee statement meer ikkada chudandi. One is able to express itself while the other remains suppressed. So which one is able to express itself? This capital T is able to express itself. Anduke adi dominant. This small t is not able to express itself, anduke adi recessive. So ikkada whenever small t is present in combination with capital T, it cannot be expressed. Only capital T e express aitadi. Ade research dwara Mendel kanukunnaru. Anduke this is law of dominance. Law of dominance ante ardhamainda, 2 contrasting characters together ga unte capital 1 will be expressed and small 1 will be suppressed annamata. Okay, next law enti Mendel laws lo next law vachesi, okay, next law vachesi law of segregation. Law of segregation. Law of segregation lo em jarugutundi? For example, oka cross, imagine this is capital T crossed with capital T small t. ఇట్లాంటి క్రాస్ ఉన్నప్పుడు whenever the fertilization has to happen, ఇది ఒక పేరెంట్, ఇది ఒక పేరెంట్. సో 2 పేరెంట్స్ మధ్యలో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుందా? అప్పుడు ఏమైతది? ఫస్ట్ థింగ్ which has to be there
అది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. గ్యామెట్ ఫస్ట్ సెపరేట్ అవ్వాలి కదా, ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ ఇట్లా గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. మనము ఎప్పుడైనా క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇట్లా గ్యామెట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేస్తాం కదా. ఎస్, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. సో whenever fertilization has to happen, so during formation of gamete, each gene separate from each other so that gamete carries only one allele for gene. Okay, so idi law of segregation. Law of segregation andariki ardhamainda? Yes, Farhan? Yes ma'am. Languages gurinchi information ivandi. Definitely Suhana, ee roju you will get one information about languages, English grammar. Okay, just keep waiting. Last year you want to be gynecologist, superb. All the best for your future endeavor. You will definitely be. Okay ma'am, నేను బై మిస్టేక్ మెండల్ గురించి రాసాను. మెండల్ లాస్ అడిగినప్పుడు మెండల్ గురించి ఎలా రాస్తారు? యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద 3 laws. ఓకేనా? సో మార్క్స్ కట్ చేస్తారు కదా, కానీ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేశారు కాబట్టి ఏదో ఒక కొన్ని మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఓకే, సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుంది, ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఇట్లా సెపరేట్ గా సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. సో ఒక పేరెంట్ నుంచి ఈ ఎక్స్ సెగ్రిగేట్ అయినప్పుడు, ఒక పేరెంట్ నుంచి ఈ ఎక్స్ సెగ్రిగేట్ అయినప్పుడు ఇంకొక పేరెంట్ నుంచి ఎక్సే సెగ్రిగేట్ అవ్వాలి అని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ నుంచి వై కూడా సెగ్రిగేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఇంకొక పేరెంట్ నుంచి కూడా ఎక్సే బయటికి రావాలి. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రూల్. వై ఆల్సో క్యాన్ సెగ్రిగేట్ హియర్ నా. సో దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఏ పేరెంట్ నుంచి ఏ గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. అర్థమైందా? ఓకే మ్యామ్, తెలుగు హిందీ మేమే చదవాలా? నో సుహానా, హిందీ కూడా నేనే చెప్తాను కదా, హెల్ప్ చేస్తాను. ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ మీద ఒక వీడియో రాకపోతుంది అని చెప్పాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 laws. లాస్ తర్వాత ఇంకా ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు? మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఫర్ stomach is protected from secretion of its own acid. Okay, for this, see, suppose idi oka leaf, right, and then idi oka leaf. So oka leaf meeda manam vaseline, idi ninnane discuss chesamu, do you remember? So ee leaf meeda suppose we are applying vaseline. Okay, vaseline apply chesin tarvata if we drop HCl acid on this, అలాగే if we drop HCl acid on the other one, దీని మీద HCl acid డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది? వాసిలిన్ అప్లై చేసాము కాబట్టి the leaf will not be damaged. కానీ ఇక్కడ వాసిలిన్ is not applied. That is the reason HCl డ్రాప్ చేయగానే the leaf will be damaged. This leaf will be damaged. సేమ్ థింగ్ మన స్టమక్ లో కూడా జరుగుతుంది. స్టమక్ లో చూడండి, just imagine this is our stomach. So stomach has which acid? HCl acid. So HCl acid is very, very strong. It can dissolve bones also. HCl acid can dissolve bones also. Okay, so HCl acid can dissolve bones kabatti obviously stomach wall ni kuda destroy chesestadi kada. It is definitely going to destroy stomach walls also. Anduke stomach wall lo there is a layer of mucus. Okay, stomach wall lo there is a layer of mucus. This mucus is going to prevent the stomach from its own acid. So ee acid leaf experiment ద్వారా మనం ఇది ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సుమా, వరంగల్లో హాలిడేస్ ఇచ్చారా? ఎందుకు? వై హాలిడేస్? మ్యామ్, ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీకి ప్రికాషన్ ఏంటి? ప్రికాషన్ మీరు రాయొచ్చు that Vaseline should be applied properly, otherwise we will not get the proper result for this particular experiment. Okay, precautions unna lekuna ఏదో ఒకటి మీరు కూడా కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేసి, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి మీరు ప్రికాషన్స్ రాయొచ్చు. సో ప్రికాషన్స్ డెఫినెట్లీ రాయండి. ఓకే, నక్షత్ర, రెట్రోపల్షన్ ప్రొపల్షన్ స్టమక్ లో
టైం లేదు యాక్చువల్లీ 6:20 వరకు నాకు టైం ఉంది, మళ్ళీ సోషల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లాస్యా యూ వాంట్ టు టాక్ విత్ మీ? ఓకే, టుడే నైట్ వీ కెన్ టాక్. ఓకే, 9 వరకు నేను కొంచెం బిజీ ఉన్నాను. ఆఫ్టర్ 9 యూ కెన్ కాల్ మీ. గ్లవ్స్, ఎస్, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ కి వేర్ గ్లవ్స్ అన్ని మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ప్రికాషన్ లాగా. ఓకే, ఇంకొక 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? నక్షత్ర ప్రొపల్షన్ రెట్రోపల్షన్ నేను మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లేకపోతే కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైక్ ప్రాసెస్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 2 సెషన్స్ తీసుకున్నాను, దాంట్లో ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. ఓకే నక్షత్ర. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఫ్లవర్, దత్తుర ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్. దత్తుర ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్, did you all attempt this? సో దత్తుర ఫ్లవర్ లో లైక్ ఇలా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దత్తుర ఫ్లవర్ is bisexual or unisexual? So it is bisexual కాబట్టి you can show both male and female structure. Okay, bisexual flower కాబట్టి see దత్తుర ఫ్లవర్ అని ఎందుకు అడిగారు? దత్తుర ఫ్లవర్ ఎందుకు అడిగారు అంటే it is having both male reproductive parts and female reproductive parts. Okay, so here you can see this one is the stigma, female reproductive part. Idi emo style. This is ovary. Inside the ovary, this is ovule. So all these 4 parts together, it is called as the pistil or carpel. Ante gynaecium, female reproductive part. This is the female reproductive part. Male reproductive part enti? This is the anther. Idi emo filament. Anther and filament together it is called as the stamen. Together it is called as the stamen anmata, and this is the male reproductive part. Okay, Bhuvana, be careful while handling HCl అని రాసాను. yes శ్రీతేజ్, ఇది ఒక మంచి ప్రికాషన్ యూ హ్యావ్ రిటన్. చెప్పాను కదా, యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్, కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేయండి, మీరే మంచిగా ఇది రాయగలుగుతారు ప్రికాషన్స్. కానీ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ప్రికాషన్స్ తప్పకుండా రాయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సో దట్స్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ డిస్కస్ టుడే స్పెషల్ టెస్ట్ లో. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ వెరీ వెల్. ఓకే, మంచిగానే చేశారు, పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ గా చేశారని అనుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది మనం మొదలు పెడదాం ఫిబ్రవరి 1st or 2nd నుంచి. వన్స్ దిస్ స్పెషల్ టెస్ట్ ఇస్ ఓవర్, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఇద్దరికి ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది, ప్రీ ఫైనల్ సిరీస్ అన్నమాట. సో సూపర్ డూపర్ గా బాగా స్ట్రాంగ్ గా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనం ప్రీ ఫైనల్ కోసం. ప్రీ ఫైనల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో ప్రీ ఫైనల్స్ ని మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? చలో, బాయ్ 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 ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్. మంచిగా నెక్స్ట్ రేపటి ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి, అండ్ మనం మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక సెషన్ లో. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. బాయ్ ఎవ్రీబడి. రాసారు కదా మ్యామ్, ఐ రోట్ క్లోరోఫిల్ విల్ లూజ్. వాట్ ఇట్ విల్ లూజ్? సుమా, ఓకే, చలో bye. Lasya, Anvesh, any doubt you can connect with me. Always you can connect with me on Telegram. Today's paper was super duper easy. Yesterday manam edaithe discuss chesamo, all those questions were there in today's paper. Okay, so biology kosam tappagunda you can trust completely. Vedantu, Telugu 8, 9, 10 other subjects kosam kuda you can completely trust. So manchiga regular ga channel ni follow avandi, and we will definitely win together. Okay, bye.